Hello students, in last lecture we solved one simple example which is related to moment. Today I am going to explain you about how to find moment if many numbers of forces are acting on a system or many system of forces are acting on a body. As I am used to giving you one statement or a question and then solve this question by using different steps to solve these examples or any one types of question. So in this particular topic, my example is related to find out the resultant force of the different system of forces are acting on a body. So statement is find magnitude, direction and position of the resultant for the system of forces shown in a figure. So system of forces are given in this figure. Here is A, B, C, D is one square having side 3 meter. So in this square at point A, one force is exerted over here and that is 20 kilonewton which is inclined at 60 degree to the horizontal. However, same way another force at point B is also given and that is 25 kilonewton. At point C it is 18 kilonewton and point D it is vertical and the value of that force is 12 kilonewton. So these are the system of forces which are shown in this figure. આ ફિગરની અંદર એક સ્ક્વેર આપેલો છે, ચોરસ છે ABCD અને એ ABCD ચોરસના જુદા જુદા બિંદુઓ ઉપર એ બિંદુ પર 20 કિલોન્યૂટનનો ફોર્સ 60 ડિગ્રીના ખૂણા ઉપર લાગે છે. એવી જ રીતે 25 કિલોન્યૂટનનો ફોર્સ 30 ડિગ્રી ખૂણા ઉપર લાગે છે અને 18 કિલોન્યૂટનનો ફોર્સ 45 ડિગ્રી ઉપર લાગે છે સી બિંદુ ઉપર અને ડી બિંદુ ઉપર વર્ટિકલ એટલે કે ઊભો ફોર્સ લાગે છે જે 12 કિલોન્યૂટનનું આપેલ છે અને સ્ક્વેરની બાજુ જે છે તે 3 મીટર છે. તો ધીસ વન ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ વિચ ઇઝ given in your examination or in your textbook. How to solve this example and find out one is magnitude, another one is direction and third one is the position of resultant force. So first step to find out magnitude, direction and position of resultant force. First of all, as I explained you in the method of resolution of forces which is covered in unit number 2, in that particular topic we solve or we resolve inclined force into two components. One is vertical and another one is horizontal. If my force direction is in upward direction, so I have resolved this inclined 20 kilonewton force into vertical component and another one is horizontal component, and direction is depends on the inclined force direction of the inclined force which is 20 kilonewton which is given in upward. So horizontal component is given in leftward direction and vertical component is in upward direction. So I have split up this 20 kilonewton force into two components. One is vertical and another one is horizontal. And as I explained in that
Resolution of force. Vertical component is always 20 sine. Vertical is sine and theta. Theta is given and which is 60 degrees. So vertical component is resolved by 20 sine 60 degree. How it is done for the vertical component, as that was already explained in the resolution of forces. If you don't know, simply you remember that your vertical component is the magnitude of that force, inclined force, and sine is used for vertical one, and 60 degree, so the angular force which is inclined at 60 degree. So vertical is always sine, and so vertical component is split up as a 20 sine 60 degree. Similar way, horizontal component is also resolved. First we have put value of inclined force, say 20, and if it is horizontal you have to use cos, and angle from the horizontal of that inclined force is 60 degree, so it is resolved by 20 cos 60 degree. So horizontal component is 20 cos 60 degree and vertical component is 20 sin 60 degree. In this similar way, you have to split up this force, say 25 kilonewton, into two component, the direction of force in this way, so it is split up into two component like this. And for bottom, it is one is vertical and another one is horizontal, or you can use direction is at the downward side, so vertical is like this and horizontal is like this. And it is, if it is vertical, it is 18 sine 45 degree, and if it is horizontal component, it is 18 cos 45 degree. Likewise, you have to split up this system of forces into two components of each one of the inclined force. દરેક એંગ્યુલર ફોર્સ છે તેને આપણે બે ભાગમાં વિભાજિત કરવાનો છે અને એનો હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ બનશે જે ફોર્સની વેલ્યુ આપી છે 18 અને હોરિઝોન્ટલ છે એટલે કોસ, અને એ એંગલ કેટલા એંગલ ઉપર છે તો 45 ડિગ્રી ઉપર છે, તો એ બનશે 18 cos 45 डिग्री, અને જો વર્ટિકલ હશે તે બનશે 18 sin 45 डिग्री. તો આવી રીતે આપણે વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટમાં જે ફોર્સ આપ્યો છે એને વિભાજિત કરવાનો રહેશે. જેવી રીતે અહીં મેં વિભાજિત કર્યા છે તેવી રીતે તમારે દરેક ફોર્સને બે કમ્પોનન્ટમાં રિઝોલ્વ કરવાના રહેશે. જો ફોર્સ હોરિઝોન્ટલ કે વર્ટિકલ હોય તો એને રિઝોલ્વ કરવામાં આવતું નથી, કારણ કે 12 કિલો ન્યૂટન જે છે એને રિઝોલ્વ કરવાની જરૂર નથી. વિચ વન ઇઝ અ vertical force, that's right. So here is how to solve or how to complete step number 1 to find out magnitude of the resultant force. So my step number 1 is summation of all the horizontal components of given system of forces. બધા જે બળો આપેલા છે સિસ્ટમની અંદર ABCD સ્ક્વેર ઉપર, એ બધા જ બળોનો હોરિઝોન્ટલ એટલે કે સમક્ષિતિજ દિશાના ઘટકોનો સરવાળો કરો તો it will give you value of sigma h. So sigma h is equal to summation of all the horizontal components which are shown in this particular figure. So horizontal component is shown in this figure. So at point A,
our horizontal component is 20 cos 60 degree, but it is move in the leftward direction. So here one figure is given. You have four quadrant. If force is move to the east or plus direction, you have to taken that force positive. In opposite of that, it is negative. If your force in upward direction, then or north direction, you have to take that force positive, and opposite to that it is negative. હવે પહેલું ચરણ અને બીજું ચરણ, ત્રીજું ચરણ, ચોથું ચરણ એવી રીતે અહીં દર્શાવીને જો આપણે એક્સ પ્લસ દિશામાં ફોર્સ જતો હશે તો પોઝિટિવ લઈશું, એક્સ માઇનસ દિશામાં જતો હશે તો નેગેટિવ લઈશું, વાય પ્લસ દિશામાં જતો હશે તો પ્લસ અને વાય નેગેટિવ દિશામાં જતો હશે તો નેગેટિવ, પ્લસ અને માઇનસ. બરાબર છે? તો એવી રીતે આપણે 20 cos 60 ડિગ્રી ફોર્સ જોઈશું તો એ ફોર્સને જોતાં એની દિશા ડાબી તરફ છે. એની દિશા ડાબી તરફ છે એટલે અહીંયા આ જગ્યા ઉપર એ મેચ થશે, એટલે અહીંયા આગળ સાઇન છે નેગેટિવ. સો ઇટ ઇઝ -20 cos 60 ડિગ્રી. સેકન્ડ ફોર્સ જોઈએ તો અહીં હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ જોઈએ તો અહીં 20 cos 30 ડિગ્રી છે રેડ કલરની અંદર. તો 20 cos 30 ડિગ્રી જે છે ફોર્સ હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ એ અહીં જમણી બાજુ જાય છે, એટલે જમણી બાજુ જતો હોય તો આવી રીતે કંઈક દર્શાવેલ છે ફોર્સને, એટલે એના માટે સાઇન આવશે પોઝિટિવ. સો ઇટ ઇઝ +25 cos 30 degree. Then third component, horizontal component is 18 cos 45 degree, which is move in the rightward direction, and in the rightward, if force move in the rightward direction, it is always taken as a positive. So +18 cos 45 degree. Here I have done summation of all the horizontal components which are shown in this system of forces. અહીં આગળ મેં બધા હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ જ લીધા છે અને તેનો સરવાળો કર્યો છે, અને સરવાળો કરતાં સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરીને તમે એનો જવાબ સરવાળો કરશો તો એ જવાબ મળશે તમને 24.37 કિલો ન્યૂટન. And if it is positive, then it is move in the rightward direction because of horizontal component, summation of horizontal component, and we will get positive sign. So it is move in rightward direction. So you have to specify here one arrow which move in the rightward direction because the value of sigma h is positive. Similar way, my step number 2 is summation of vertical components. બધા જ બળોનો ઊભી દિશાના ઘટકોનો સરવાળો કરો. The same 20 sin 60 degree which is move in upward direction. If it is move in upward direction, it is always taken positive. So 20 sin 60 is positive. Then 25 sin 30 degree, which is also positive. But 18 sin 45 degree, which is move in the downward direction, and downward direction is negative. So it is -18 sin 45 degree. And at point D, 12 kilonewton force which is move in the downward direction, જે નીચેની દિશામાં જાય છે એટલા માટે એ પણ નેગેટિવ આવશે. અને આ બધા ઊભા ઘટકોનો સરવાળો કરશો તો તમને આન્સર મળશે 5.10 kilonewton, and it is also positive. So positive direction is in upward direction. Arrow that you have to specify is in upward direction. ઊભી દિશામાં તમારો એરો જશે કારણ કે સિગ્મા વી એ ઊભા ઘટકોનો સરવાળો છે અને જેનો જવાબ આપણને મળે છે પોઝિટિવ,
એટલે પોઝિટિવ હંમેશા ઉપરની દિશામાં દર્શાવશો. અહીં પોઝિટિવ છે એટલા માટે અહીં એરોની દિશા હશે તે ઉપરની દિશામાં દર્શાવવાની રહેશે. માય સ્ટેપ નંબર 3 ઇઝ, if you find out sigma h and sigma v, then you have to find out magnitude of resultant, as I already explained it in resolution of forces, and in that topic we have used the formula for finding resultant force. R is equal to under root sigma h square plus sigma v square. In step number 1, you have to find sigma h carefully. If your sigma h and sigma v are incorrect, then your resultant, the value of or magnitude of resultant force is also incorrect. So be careful in step number 1 and step number 2. If your step number 1 and 2 are correct, then your step number 3 is also correct one. So R is equal to sigma h square plus sigma v square. Put value of sigma h and sigma v over here and find out the magnitude of resultant force, which is 24.90 kilonewton. As you know that value of sigma h is positive and value of sigma v is also positive. If value of sigma h is positive, value of sigma v is positive, so my resultant is somewhere over here, because the summation of horizontal component is positive and summation of vertical component is also positive. So my resultant force is in first quadrant. So sigma h is positive, sigma v is positive, sigma h is positive. So I can draw sigma h like this because it is positive, and your sigma v is also positive. So I have to draw this arrow like this. So it is positive and the value of sigma v is positive. So your resultant is in this direction. Say your resultant is in first quadrant. So your resultant is in first quadrant. My step here, I have find out the magnitude of resultant force, which is 24.90 kilonewton. My step number 4 is I have to find out direction of resultant force. હવે મારે અહીં મને મેગ્નિટ્યુડ મૂલ્ય મળી ગયું resultant force by using this formula. હવે હું અહીં એ પરિણામી બળ જે છે જે પહેલા ચરણમાં છે, પરંતુ એની દિશા એટલે કે એ પરિણામી બળ હોરિઝોન્ટલ સાથે કેટલા ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે, જેને આપણે થીટા દ્વારા દર્શાવીએ છીએ. તો હવે હું અહીં સ્ટેપ નંબર 4ની અંદર પરિણામી બળની દિશા શોધવા માટે જઈ રહ્યો છું. સો theta will give you the direction of resultant force R. So this formula is already known to you. Tan theta is equal to sigma v divided by sigma h. Substitute the value of sigma v and sigma h and you can easily find out tan theta is equal to 0.209. So theta is equal to tan ને જમણી બાજુ લઈ જશો તો tan inverse થશે. So tan inverse 0.209 અને સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટરની અંદર શિફ્ટ કી અને tan કીને પ્રેસ કરશો એટલે એ ટેનની નીચે લાઇટ કલરની અંદર લખ્યું હશે tan ઇન્વર્સ. એટલે tan ઇન્વર્સ તમારા કેલ્ક્યુલેટરના ડિસ્પ્લેની અંદર જોવા મળશે. એટલે tan ઇન્વર્સ 0.209 and value of tan inverse 0.209 is 11.82 degree. So your direction of resultant force from the horizontal, that is 11.82 degree. So here
by using step number 4, you can easily find out the direction of resultant force. Now last step is the finding of position of resultant force. So you have to assume that your resultant force is at distance x from point A. હવે અહીં તમારે resultant force જે છે પહેલા ચરણમાં છે એટલે આ રીતે દિશા દર્શાવશો અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. resultant force પહેલા ચરણમાં છે અને એનું એ બિંદુથી અંતર જે છે તે હું લઉં છું x. બરાબર છે? તો resultant force એ બિંદુથી કેટલા અંતરે છે તો x શોધીશું તો આપણને resultant forceની પોઝિશન મળી શકશે. To find out resultant force, you have to take one. You have to take resultant force, the position of resultant force from point A. બિંદુ A ની આજુબાજુ point A થી resultant force x જેટલા અંતરે છે તો આપણે બિંદુ A ની આજુબાજુ મોમેન્ટ લેતા અને વેરિગ્નનનો પ્રિન્સિપલનો ઉપયોગ કરતા. આ આકૃતિની અંદર આપણને પોઈન્ટ A થી રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સનું અંતર આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે x અને એ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ એ બિંદુથી કેટલી અંતરે છે તો x અંતરે છે તો તે આપણને મળશે પોઝિશન ઓફ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. અને એ શોધવા માટે આપણે એ બિંદુની આજુબાજુ મોમેન્ટ લઈએ અને વેરિગ્નનનો પ્રિન્સિપલનો એપ્લાય કરીએ. તો વેરિગ્નનનો પ્રિન્સિપલ કહે છે કે બધા ફોર્સનું પરિણામી બળની મોમેન્ટ જે બીજા બધા બળો છે તેના મોમેન્ટના સરવાળા બરાબર થાય છે. તો પહેલાં પરિણામી બળ આર લઈશું. તો પરિણામી બળ આર જે છે એની એ બિંદુની આજુબાજુ મોમેન્ટ લઈએ તો આ પરિણામી બળ એ બિંદુની આજુબાજુ મોમેન્ટ લેતા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ થશે અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ નેગેટિવ. સો ફોર્સ ઇઝ આર and perpendicular distance from point A, line of action of R, the distance from line of action of resultant force R to the point about which moment is taken, and that is perpendicular distance and it is x. So પરિણામી બળની જે મોમેન્ટ એ બિંદુની આજુબાજુ આવશે એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આવશે અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ લઈશું તો એ નેગેટિવ થશે અને ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ, ફોર્સ ઇઝ આર એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ઇઝ x. So r into x which is negative due to the anti-clockwise moment. Next we will take all the moment of this component of forces about point A. So if you take the moment of 20 sine 60 degree, 20 sine 60, the component is in vertical direction. You can move this component over here at point A. So line of action of this component is passing through the point A. So here is no perpendicular distance. Say perpendicular distance of 20 sine 60 is 0. So its moment is 0. Same way 20 cos 60 degree, line of action of 20 cos 60 degree is also passing through the point A. So its moment is also 0. So which force are considered? And you have to take moment about those forces about point A. So 20 sine 30 degree, 20 sine 30 degree. So 20 sine 30 degree is, it is, first one is 25 sine 30 degree. So this component is 25 sine 30 degrees located over here.
સો અબાઉટ પોઈન્ટ એ બિંદુની આજુબાજુ આપણે 25 સાઇન 30 ડિગ્રીની મોમેન્ટ લઈએ તો આપણને પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ પણ છે એ બિંદુથી અને વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ પણ છે. તો વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ ઉપરની દિશામાં છે અને એની આજુબાજુ મોમેન્ટ લઈએ તો એ મોમેન્ટ પણ આપણને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મળશે. તો મોમેન્ટ એટલે ફોર્સ, તો ફોર્સ છે 25 સાઇન 30 ડિગ્રી અને પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ, તો પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ છે 3 મીટર. સો 25 સાઇન 30 ડિગ્રી ઇન્ટુ 3 એ મોમેન્ટ મળશે અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે એટલે નેગેટિવ આવશે. તો નેગેટિવ ચિહ્ન મૂકી દીધું કારણ કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે. ફોર્સ છે આપણો 25 સાઇન 30 ડિગ્રી અને પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ છે 3. તો પહેલા કમ્પોનન્ટની એ બિંદુની આજુબાજુ મોમેન્ટ લીધી. હું કયા કમ્પોનન્ટની મોમેન્ટ નહીં લેતો કે જે કમ્પોનન્ટની લાઇન ઓફ એક્શન બિંદુ એની અંદરથી પસાર થાય છે તેવા કમ્પોનન્ટની મોમેન્ટ લેવામાં આવતી નથી કારણ કે એ કમ્પોનન્ટનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એ બિંદુથી 0 થાય છે. હવે નેક્સ્ટ કમ્પોનન્ટ 18 cos 45 ડિગ્રી. હવે 18 cos 45 ડિગ્રી અહીં આગળ છે અને એ હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ છે. તો આ હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટને હું અહીં આવી રીતે પણ દર્શાવી શકું પેરેલલ. તો 18 cos 45 ડિગ્રી એ ફોર્સ થયો અને એની મોમેન્ટ લેવાની એ બિંદુની આજુબાજુ, તો આ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ થયું અને જ્યારે આ ફોર્સ લાગશે ત્યારે એ બિંદુની આજુબાજુ મોમેન્ટ આપણને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મળવાની 18 cos 45 ડિગ્રી અને પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 3 મીટર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. જે આ ફોર્સ એ બિંદુની આજુબાજુ ફરશે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરશે. સો ઇટ ઇઝ ટેકન એઝ અ negative. So minus 18 cos 45 into 3. This one is the moment of component 18 cos 45 degree. And third component is 18 sin 45 degree. So 18 sin 45 degrees here. So 18 sin 45 degree is vertical. So it is in vertical direction and it is in downward direction. And the perpendicular distance of this component from the A, which is 3 meter like this, and this component is rotate about point A clockwise direction. So 18 sin 45 degree multiplied by 3 is the moment from point A. 18 sin 45 ડિગ્રીની મોમેન્ટ લેશો તો એ વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ છે અને એ વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટની એ બિંદુથી અંતર જે છે તે 3 મીટર, લંબ અંતર 3 મીટર મળશે અને એ ફોર્સ પદાર્થને ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ગોળ ફેરવશે એટલા માટે એની સંજ્ઞા લેવામાં આવશે પોઝિટિવ. સો it is positive 18 sin 45 degree multiply with 3. આવી રીતે બધા ફોર્સની મોમેન્ટ લીધી છે. જે ફોર્સની હવે 12 કિલો ન્યૂટનની મોમેન્ટ લીધી નથી કારણ કે 12 કિલો ન્યૂટનની લાઇન ઓફ એક્શન એ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. 25 cos 30 ડિગ્રીની લાઇન ઓફ એક્શન એ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે એટલે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ મળશે નહીં એટલે 0 થશે. અને આ સમીકરણને ત્યારબાદ સોલ્વ કરશો તો તમે એક્સની વેલ્યુ મેળવશો 1.506 મીટર. સો ધીસ વન ઇઝ ધ લાસ્ટ આન્સર એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. તો અહીં સ્ટેપ નંબર 1 અને 2ની મદદથી પરિણામી બળની મૂલ્ય શોધો અને ત્યારબાદ સ્ટેપ નંબર 1 અને 2ના ઉપયોગથી tan થીટાનું ફોર્મ્યુલા લઈને આપણે પરિણામી બળનું દિશા શોધી. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11.82 ડિગ્રી અને ત્યારબાદ સ્ટેપ નંબર 5ની અંદર મોમેન્ટ એ બિંદુથી મોમેન્ટ લઈને
એ બિંદુથી પરિણામી બળની સ્થિતિ પોઝિશન ક્યાં છે એ શોધી નાખી. સો ધીસ વન ઇઝ ધ કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન of one of the problem which will be asked in your example like this. You have to find out magnitude or direction and position. તમને કોઈક એક્ઝામ્પલમાં ફક્ત મેગ્નિટ્યુડ અને ડાયરેક્શન જ શોધવાની પૂછી હશે અને જો એ એક્ઝામ્પલના માર્ક્સ વધારે હશે તો એની અંદર તમને પોઝિશન પણ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સની પૂછવામાં આવશે. આવી રીતે તમે આ કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી શકશો અને એવી રીતે તમારે આ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 જે છે એને એઝ અ હોમવર્ક તરીકે સોલ્વ કરવાનો રહેશે. કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો યુ કેન ફ્રી ટુ આસ્ક મી to solve this example. We can solve by using these 5 steps to solve all the example to find out magnitude, direction and position of the resultant